So let's look at what temporal adverbs are in German language. Temporal adverbien. So temporal adverbs are basically which indicate when, how often an action occurs and which provide information about the timing, duration, frequency or sequence. Something like example is yesterday, today, soon, often, never, before, after, then, now, while and during. And temporal adverbs helps in clarifying the temporal relationships between actions or events in sentences. So it's basically the timing of an event. That's what temporal adverbs. That's where the word temporal word comes. That is a timing, frequency, or sequence. That is basically temporal adverbs. Here I have some examples. Before is a temporal adverb. So I use please finish your clothes. Please finish your course before dinner. Course is work. So in German, before is for. Bitte beende deine Hausarbeiten vor dem Abendessen. So please finish your course before dinner. Bitte beende deine Hausarbeiten vor dem Abendessen. That means please beende is finish, deine is you, Hausarbeiten is housework, vor is before, dem is the article, and Abendessen is evening food. So this is about, so here in the word bitte beende deine Hausarbeiten vor dem Abendessen, here for is the temporal adverb. Next is after. We'll have a dessert after dinner. So nach is the temporal adverb here. Wir werden Nachtisch nach dem Abendessen haben. We will have a Nachtisch is like a dessert nach dem Abendessen haben. That means after the evening food or the dinner. So wir werden Nachtisch nach dem Abendessen haben. Then is another temporal word. In German it's done. She went to the store and then she went home. So she went to the store and then she went to the. So how do you say that in German? Sie ist zum Geschäft gegangen und dann ist sie nach Hause gegangen. So nach is after. Sie ist zum Geschäft, to the shop. Gegangen is go. Went. And then after that dann ist sie nach Hause gegangen. Dann ist sie, dann ist then ist sie, she, nach ist then, nach ist towards the house gegangen. So some other examples. Then is another temporal adverb. She went to the store and then she went home. Sie ist zum Geschäft gegangen und dann ist sie nach Hause gegangen. Now is I am studying for my exam now. Jetzt ich lerne jetzt für meine Prüfung. Ich lerne jetzt für meine Prüfung. My exam. Prüfung is exam. While is another temporal adverb. He read a book while waiting for the train. He read a book while waiting for the train. Während is the word for while. Hat ein Buch gelesen, während auf den Zug gewartet hat. He had ein Buch, one book, gelesen is to read, read, während is while, he auf den Zug, for the train, Zug is train, gewartet is wait. So hat ein Buch gelesen, während auf den Zug gewartet hat. So during is another temporal word. So they played games during the party. So während is the same here. Sie haben während der Party Spiele gespielt. Sie haben während der Party Spiele gespielt. So some more examples, temporal adverbs. Yesterday is another temporal adverb, or gestern. She finished her homework yesterday. So how do you say that in German? Sie hat gestern ihre Hausaufgaben fertig gemacht. Sie hat gestern ihre Hausaufgaben fertig gemacht. She has gestern is yesterday, her Hausaufgaben is homework, fertig gemacht is finished. Today is I'm going to gym today. So ich gehe heute ins Fitnessstudio. Gym is also fitness studio. Gehen is go. So I go today, heute in Fitnessstudio. So ich gehe heute ins Fitnessstudio.
Soon, the bus will arrive soon. Der Bus wird bald ankommen. Der Bus wird bald ankommen. Der Bus is the bus. Will bald soon ankommen is come. They often go for walks in the evening. They go to walks for in the evening is the temporal adverb. Oft is often. So here sie geht oft abends spazieren. Spazieren is to go for a walk. Sie geht oft is often, abends is evening. He never eats breakfast. Frühstückt nie. So frühstückt nie is never in the temporal adverb. So here we have learned yesterday, today, soon, evening, and never. So for that we have gestern, ins, bald, oft, and so just revising. Sie hat gestern ihre Hausaufgaben fertig gemacht. Ich gehe heute ins Fitnessstudio. Der Bus wird bald ankommen. Sie gehen oft abends spazieren. Frühstückt nie. Try to say this again and again. So here I have listed the temporal adverbs. Temporal adverbian. Gestern is yesterday. Heute is today. Bald is soon. Oft is often. Nie is never. Vor is before. Nach is after. Dann is then. Jetzt is now. Während is while. I'm going to do the sentences again, so that's a sort of a revision. Gestern is yesterday. So what is gestern? It is yesterday. You can comment in the below so that you also write what gestern, heute, bald, oft, nie, vor, nach, then, jetzt, während is. Sie hat gestern ihre Hausaufgaben fertig gemacht. Ich gehe heute ins Fitnessstudio. Der Bus wird bald ankommen. Sie gehen oft abends spazieren. Frühstückt nie. Bitte beende deine Hausarbeiten vor dem Abendessen. Wir werden Nachtisch nach dem Abendessen haben. Sie ist zum Geschäft gegangen und dann ist sie nach Hause gegangen. Ich lerne jetzt für meine Prüfung. Er hat ein Buch gelesen, während er auf den Zug gewartet hat. Sie haben während der Party Spiele gespielt. So here, sie hat gestern ihre Hausaufgaben fertig gemacht. She had finished the Hausaufgaben is just look for the keywords. Hausaufgaben is homework, fertig is finish, gemacht is done, gestern is yesterday. Ich gehe ins Fitnessstudio. So you know Fitnessstudio. Gehe heute is today. Der Bus wird bald ankommen. So ankommen is come. The bus, you know, the same. Bald is soon. Sie gehen oft abends spazieren. Sie gehen oft abends spazieren. Spazieren is walk. Abends is evening. Oft is oft. Often. Frühstück nie. That means Frühstück is basically breakfast. Nie is never. Beende deine Hausarbeiten. Hausarbeiten is homework. You can also say Aufgaben. Aufgaben is work. Arbeiten is also work. Sometimes Aufgaben you can say it like tasks. Arbeit will be mostly used to for work. Vor dem Abendessen. Wir werden Nachtisch nach dem Abendessen haben. So Nachtisch is, I think you remember Nachtisch is dessert sort of thing or something you eat after the dinner, and Abendessen is dinner. Sie ist zum Geschäft gegangen und dann ist sie nach Hause gegangen. Geschäft is a shop and then she went to home. Ich lerne jetzt für meine Prüfung is exam. I am learning for my exam. Er hat ein Buch gelesen, während er auf den Zug gewartet hat. He had read a book while he was waiting for the train. Zug is train, während is while. Sie haben während der Party Spiele gespielt. Sie haben während der Party Spiele gespielt. They have played during the party. They were playing something. Yeah.